Now you are going to improve your English through English newspapers. English newspapers ඔස්සේ යමින් ඔබ ඔබගේ English improve කරගන්නයි හදන්නේ. මේ ඊටාම වැදගත් භාවිතයක් සහ ඊටාම ඉහළ මට්ටමකට English improve කරගන්නට පුළුවන් ඊටාම හොඳ ක්‍රමයක් තමයි නිතර නිතර English newspapers කියවන විදිය. දැන් මම මේ ආටිකල් එක යොදා ගන්නවා to teach you English. ඔබට English උගන්වන්නට සහ ඔබට පෙන්වන්නට how you can improve English by reading English newspapers. English newspapers කියවීම මගින් කොහොමද ඔබට English improve කරගන්න පුළුවන් කියලා. මතක තබා ගන්න. ඊටාම ඉහළ මට්ටමකට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම English improve කරගන්නට පුළුවන් if you continue to read English newspapers. ඔබ දිගටම English newspapers කියවනවා නම් අපි බලමු අපිට කොච්චර අලුත් වචන හම්බ වෙනවද. මේ වචන එදිනදා විවහාරේ කොතරම් දුරට තිබෙනවද සහ ඒ වගේ භාවිතයන් මොනවද කියලා අපි බලමු. Right. A strategic focus on expanding economic cooperation. උපාය මාර්ගික අවධානය on expanding economic cooperation. ආර්ථික සහයෝගීතාවය පුළුල් කිරීමට. expand කියන්නේ පුළුල් කරනවා, expanding පුළුල් කිරීම, on expanding පුළුල් කිරීමට. economic cooperation ආර්ථික සහයෝගීතාවය. strategic focus උපාය මාර්ගික අවධානය, strategic focus උපාය මාර්ගික අවධානය on expanding economic cooperation ආර්ථික සහයෝගීතාවය පුළුල් කිරීමට. අපිට පෙනෙනවා this is a statement made by the president. මේ ජනාධිපතිතුමා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක්. එනිසා president කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. So this is a statement made by the president. දැන් අපි අන්තර්ගතයට යමු යමු. Now we can refer to the content. අපි බලමු අන්තර්ගතය. මේ content එක කොහොමද පහසුවෙන් තේරුම් ගන්නේ කියලා. Now you can see the first paragraph. ඔබට දකින්නට පුළුවන් පළවෙනි paragraph එක. Sri Lanka's strategic focus is on expanding economic cooperation with key international partners, President Ranil Wickremesinghe said on Friday. Sri Lanka's strategic focus, Sri Lankaවේ උපාය මාර්ගික අවධානය is on expanding economic cooperation ආර්ථික සහයෝගීතාවය පුළුල් කර ගැනීමටයි is on expanding economic cooperation ආර්ථික සහයෝගීතාවය පුළුල් කර ගැනීමටයි. ශ්‍රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික අවධානය තිබෙන්නේ Sri Lanka's strategic focus is on expanding economic cooperation with key international partners ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර හල්කරුවන් සමග with key international partners President Ranil Wickremesinghe said on Friday. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කිව්වා on Friday සිකුරාදා දවසේ. President Ranil Wickremesinghe said on Friday. මේ strategic කියලා කියන්නේ adjective එකක්. එහි තේරුම තමයි උපාය මාර්ගික කියන අදහස. අපි කිව්වොත් උපාය මාර්ගික සැලසුම්කරණය කියලා strategic planning. strategic planning. අපි කිව්වොත් උපාය මාර්ගික අපසට ගැනීම strategic withdrawal. එසේත් නැත්නම් උපාය මාර්ගික පසුබැසීම strategic withdrawal. හිතන බටපිරිසක් කියලා බටපිරිස තීරණය කරන උපාය මාර්ගික පසුබැසීමක් කරන්න. එවිට අපි කියනවා strategic withdrawal කියලා. right. ඔය විදිහට strategic කියන වචනේ භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. strategic importance උපාය මාර්ගික වැදගත්කම. strategic උපාය මාර්ගික උදාහරණ කිහිපයක් සඳහන් කරනවා නම් මම උදාහරණ කිහිපයක් සඳහන් කරන්නම්. This indicates මේ පෙන්වනවා the importance of strategic planning උපාය මාර්ගික වැදගත්කමේ උපාය මාර්ගික සැලසුම්කරණයේ වැදගත්කම මේ පෙන්වනවා. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් this indicates මේ පෙන්වනවා the importance වැදගත්කම of strategic planning උපාය මාර්ගික සැලසුම්කරණයේ වැදගත්කම මේ පෙන්වනවා කියලා. මේ වෙනත් උදාහරණ මම මේ සඳහන් කරන්නේ අපි කියමුකෝ බලයනිය නැත්නම් බටපිරිස තීරණය කළා උපාය මාර්ගික පසුබැසීමක් කරන්නට
the troop decided ඔබට කියන්න පුළුවන් the troop decided තීරණය කළා to make කරන්නට a strategic withdrawal උපාය මාර්ගික withdrawal එකක් පසුබැසීමක් කරන්නට the troop decided to make a strategic withdrawal ඔය විදිහට ඔය වචන භාවිතා කරන්නට පුළුවන් strategic උපාය මාර්ගික අපි යොමු යමු දෙවැනි paragraph එකට I think the first paragraph please the first paragraph is clear to you if you need I will explain it to you again Sri Lanka's strategic focus is on expanding economic cooperation with key international partners, President Ranil Wickremesinghe said on Friday. ලංකාවේ උපාය මාර්ගික අවධානය තිබෙන්නේ on expanding economic cooperation ආර්ථික සහයෝගීතාවය පුළුල් කිරීමටයි with key international partners with key international partners ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර හල්කරුවන් සමග President Ranil Wickremesinghe said on Friday ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කිව්වා on Friday සිකුරාදා දවසේ. Now look at the second paragraph. බලන්න දෙවෙනි paragraph එක. He was delivering ඔහු deliver කරමින් හිටියා. He was delivering the keynote address at the annual graduation ceremony of the Bandaranaike Center for International Studies at the BMICH in Colombo. President Wickremesinghe said Sri Lanka was keen to foster economic collaboration. He was delivering ඔහු කරමින් සිටියා. මෙතනදී delivering කියන එකේ අදහස කරමින් කියන අදහස He was delivering ඔහු කරමින් සිටියා the keynote address ප්‍රධාන දේශනය the keynote address he was delivering the keynote address ඔහු ප්‍රධාන දේශනය කරමින් හිටියා at the annual graduation ceremony at the annual graduation ceremony වාර්ෂික උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී at the annual graduation ceremony වාර්ෂික උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී of the Bandaranaike Center බණ්ඩාරනායක මධ්‍යස්ථානයේ for international studies ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනයන් සඳහා වන බණ්ඩාරනායක මධ්‍යස්ථානයෙහි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී වාර්ෂික උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී ඔහු ප්‍රධාන දේශනය කරමින් හිටියා. He was delivering the keynote address at the annual graduation ceremony of the Bandaranaike Center for International Studies at the BMICH in Colombo. BMICH එකේදී in Colombo කොළඹ තිබෙන BMICH එකේදී at BMICH in Colombo. President Wickremesinghe said ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතා කිව්වා Sri Lanka was keen to foster economic collaboration. ඔබට පෙනෙනවා මේ අතීත කාල B verb එකක් තිබෙන්නේ. නමුත් අර්ථය සැබවින්ම වර්තමාන අදහසක් තිබෙන්නේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔබට පෙනෙනවා මේක reported speech කියලා said. President Wickremesinghe said මොකද්ද ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ? කියපු අදහස තමයි Sri Lanka is keen. ශ්‍රී ලංකාව උනන්දුවෙන් ඉන්නේ, සැලකිල්ලෙන් ඉන්නේ. Sri Lanka is keen to foster වර්ධනය කරගන්නට economic collaboration ආර්ථික සහයෝගීතාවය. ශ්‍රී ලංකා is keen. ශ්‍රී ලංකාව උනන්දුවෙන් සැලකිල්ලෙන් ඉන්නවා. නමුත් මේ reported speech වලට යද්දී is කියන එක was කියලා භාවිතා කරනවා. President Wickremesinghe said ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතා කිව්වා ශ්‍රී ලංකාව was keen ශ්‍රී ලංකාව සැලකිල්ලෙන් ඉන්නවයි කියලා to foster වර්ධනය කරගන්නට economic collaboration ආර්ථික සහයෝගීතාවය. මේ deliver කියන වචනේ ගත්තොත් ඔබ දන්නවා විවිධ දේවල් සඳහා deliver යොදා ගන්නවා. කරනවා කියන අර්ථයෙන් deliver යොදා ගන්නවා. මෙතනදිත් කරනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි deliver යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ඔබ දන්නවා deliver a speech කතාවක් කරනවා. deliver a sermon දේශනයක් කරනවා. හිතන ධර්ම දේශනයක් කියලා. deliver a sermon SERMON sermon
deliver a blow පහරක් දෙනවා. එහෙනම් දෙනවටත් අපි deliver කියලා ගන්නවා. blow කියලා කියන පහර BLOW blow deliver a blow. උදාහරණ කිහිපයක් සඳහන් කරනවා නම් in March 2019 she delivered a speech at a conference in Beijing. In March 2019 2019 මාර්තු මාසෙදී she delivered a speech ඇය කළා කතාවක් at a conference සමුළුවකදී at a conference in Beijing Beijing වල තිබුණ සමුළුවකදී ඇය 2019 මාර්තු මාසෙදී කතාවක් කළා. In March 2019 she delivered a speech at a conference in Beijing වලදී. The monk delivered a passionate speech on loving kindness. The monk භික්ෂුව delivered කළා a passionate speech හැඟීම්බර කතාවක් emotional speech එකක්. a passionate speech PASSIONATE passionate a passionate speech on loving kindness මෛත්‍රිය පිළිබඳව on loving kindness. මේ මම අමතර උදාහරණ සඳහන් කරන්නේ මේ newspaper article එකේ තිබෙන deliver කියන වචනේ සම්බන්ධව. The police said that it was the blow delivered to her head that killed her. මේ උදාහරණය ඩික්ෂනරියෙන් ලබා ගත්තේ. The police said police කිව්වා that it was the blow එය තමයි පහර delivered to her head ඇගේ ඔළුවට එල්ල කරපු that killed her එනම ඇයව ඝාතනය කරන ලද. ඒ කියන්නේ ඇයට ඔළුවට එල්ල වූ පහරෙන් තමයි ඇයව ඝාතනය වුණේ. ඇය මරණයට ලක් වුණේ කියන එකයි අදහස. The police said that it was the blow delivered to her head that killed her. Okay. අපි යොමු ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එකට. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් deliver a speech කතාවක් කරනවා, deliver a sermon දේශනයක් කරනවා, deliver a blow පහරක් දෙනවා, පහරක් එල්ල කරනවා. deliver බාණ්ඩ ගිහිල්ලා බෙදලා දෙනවට ඒ අවශ්‍ය තැන් වලට ගිහිල්ලා දෙනවටත් අපි deliver කියලා කියනවා. deliver goods එවැනි භාවිත ඔබ අහලා ඇති. අපි ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එකට යොමු. Now we can refer to the next paragraph. බලන්න තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක. Now you can see the third paragraph. අපිට මතකයි economic collaboration කියන තැනින් අවසන් වුණේ. Sri Lanka was keen to foster වර්ධනය කර ගන්නට economic collaboration ආර්ථික සහයෝගීතාවය. with India ඉන්දියාව සමග and member nations of the regional comprehensive economic cooperation along with efforts to enhance ties with the European Union. එතකොට අපිට කලින් වාක්‍යය අවසන් වුණේ මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව was keen ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලින් ඉන්නවා to foster වර්ධනය කර ගන්නට economic collaboration ආර්ථික සහයෝගීතාවය with India ඉන්දියාව සමග and member nations සමාජික ජාතීන් සමග සමාජික රටවල් සමග with member nations සමාජික ජාතීන් සමග ඒ කියන්නේ සමාජික රටවල් සමග of the regional comprehensive economic cooperation කලාපීය විස්තීර්ණ ආර්ථික සහයෝගීතාවේ සමාජික ජාතීන් සමග එසේත් නැත්නම් සමාජික රටවල් සමග සහ ඉන්දියාව සමග ආර්ථික සහයෝගීතාවයේ වර්ධනය කර ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිල්ලෙන් ඉන්නවා. Sri Lanka is keen to foster economic cooperation with India and member nations of the regional comprehensive economic cooperation. මොකද මේ regional කලාපීය comprehensive විස්තීර්ණ විස්තාරාත්මක විස්තීර්ණ economic ආර්ථික collaboration සහයෝගීතාවය. keen කියන වචනේ ඔබට හම්බුණා. KEEN keen සැලකිලිමත් උනන්දුයි කියන එකයි අදහස. ඇය ගොඩක් සැලකිලිමත් වුණා ඔහුව විවාහ කරගන්නට. She was very keen
I got a සැලකිලිමත් වුණා. She was very keen to get married to him as soon as possible. හැකි ඉක්මනින්. එවිට keen යොදන්නේ සැලකිලිමත් වුණා කියන අදහසකින්දී සැලකිලිමත් කියන අර්ථයෙන් keen යොදනවා. She was keen. මම තවත් උදාහරණයක් කියන්නම් keen සමග. With an election approaching, the Prime Minister is keen to maintain his popularity. With an election approaching, ළඟාවෙමින් තිබෙන මැතිවරණයක් මැතිවරණයත් සමගම with an election approaching, ළඟාවෙමින් තිබෙන මැතිවරණයත් සමගම the Prime Minister is keen, අගමැතිතුමා සැලකිල්ලෙන් ඉන්නවා, උනන්දුවෙන් ඉන්නවා. The Prime Minister is keen to maintain his popularity, ඔහුගේ ජනප්‍රියත්වය පවත්වාගෙන යන්නට. To maintain his popularity. ඔය උදාහරණ අපිට යොදා ගන්නට පුළුවන් අපේ දැනුම තවදුරටත් සංවර්ධනය කරගන්නට. To improve our English more or to improve our knowledge more, we can use examples of this type. මේ જાති උදාහරණ යොදා ගන්නට පුළුවන්. මම තවත් උදාහරණ කිහිපයක් පෙන්වන්නම් ඔය keen කියන වචනය සමග. Now you can see some examples. මම ඊට පෙර සඳහන් කරපු උදාහරණ කිහිපයක් තිබෙනවා බලන්න. She was very keen, සැලකිල්ලෙන් හිටියා, to get married to him, ඔහුව විවාහ කරගන්නට, as soon as possible, හැකි ඉක්මනින්. With an election approaching, the Prime Minister is keen to maintain his popularity. ළඟාවෙමින් තිබෙන මැතිවරණයත් සමග the Prime Minister is keen, අගමැතිතුමා සැලකිල්ලෙන් ඉන්නවා, උනන්දුවෙන් ඉන්නවා, to maintain his popularity, ඔහුගේ ජනප්‍රියත්වය පවත්වාගෙන යන්නට. Look at the third example. My friend is keen on a girl in his school. මගේ යාළුවා උනන්දුයි on a girl ගෑල් ළමයෙක් පිළිබඳව in his school, ඔහුගේ පාසලේ සිටින. ඔහුගේ පාසලේ සිටින ගෑල් ළමයෙක් පිළිබඳව මගේ යාළුවා උනන්දුයි. My friend is keen. My friend is keen, මගේ යාළුවා උනන්දුයි on a girl in his school. Look at the next. He was very keen on politics. ඔහු ගොඩක් උනන්දු වුණා in politics, දේශපාලනය පිළිබඳව. He was very keen on politics. He was very keen on politics. ඔහු ගොඩක් උනන්දු වුණා දේශපාලනය පිළිබඳව. He was very keen on politics. He was very keen on politics. Sorry. In his country, ඔහුගේ රටේ. He was very keen. ඔහු ගොඩක් උනන්දු වුණා on politics, දේශපාලනය පිළිබඳව. In his country, ඔහුගේ රටෙහි. She is keen on playing tennis. සැලකිලිමත් උනන්දුයි playing tennis, tennis සෙල්ලම් කිරීමට. They are very keen on doing homework. ඔවුන් ගොඩක් සැලකිලිමත් on doing homework කිරීමට. They are very keen on doing homework. ඔවුන් homework කිරීමට ගොඩක් සැලකිලිමත්. ඔය විදිහට තමයි keen කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right, මේ අමතර උදාහරණ newspaper එකේ හම්බෙච්ච keen කියන වචනේ සම්බන්ධව. මීට පෙර මම deliver කියන වචනේට අදාළවත් උදාහරණ කිහිපයක් සඳහන් කළා. ඊට පෙර මම strategic කියන වචනයට අදාළව උදාහරණ කිහිපයක් සඳහන් කළා. මේ තවදුරටත් ඔබගේ දැනුම පුළුල් කරන්න ආයෙත් කරන්නේ මම කිව්වා වැඩි වශයෙන් අපි English improve කරගන්න නම් වැඩි වශයෙන් අපි අපේ දැනුම පුළුල් කරගන්නට ඕනේ. We have to expand our knowledge. එවිට තමයි අපිට ඉතාම හොඳින් English පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ තුන්වෙනි paragraph එකේ බලන්න. With India, ඉන්දියාව සමග and member nations, සමාජික ජාතීන් සමග ඉසෙත් නැත්නම් සමාජික රටවල් සමග of the regional comprehensive economic cooperation, කලාපීය විස්තීර්ණ ආර්ථික සහයෝගීතාවය along with efforts, ප්‍රයත්නයන් සහිතව උත්සාහයන් සහිතව along with efforts, උත්සාහයන් සහිතව to enhance, වැඩි කරන්නට ඔෆ්නම් වන්නට ties, සම්බන්ධතා with the European Union, යුරෝපා සංගමය සමග සම්බන්ධතා වැඩි කරන්නට ප්‍රයත්නයන් සහිතව along with efforts to enhance, වර්ධනය කරන්නට වැඩි කරන්නට to enhance ties, සම්බන්ධතා බැඳීම් with the European Union, යුරෝපා සංගමය සමග. ඉන් පසු කොටසටත් අපි අවධානය යොමු කරමු.
ඔබට තවදුරටත් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට පුළුවන්. You can improve your English more. කමල් වෙන්නට එපා කියවන්නට. හොඳ කියවන්නෙක් වෙන්න. පත්තරය අරගෙන කියවන්න. ඔබට දැනෙයි අඩුම ගානේ සතිකර සැරයක් අවම වශයෙන් cover page එකවත් කියවනවා නම් ඔබට දැනෙයි ඔබ කොච්චර දුරට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවද කියලා. He said Sri Lanka's foreign policy was historically significant, citing the era from the late Prime Minister D.S. Senanayaka to Mrs. Sirimao Bandaranaike as a golden period. මයිතන මට අමතකුණා සඳහන් කරන්න. This is a news item extracted from the Sunday Observer. Sunday Observer පත්තරෙන් උපුටා ගන්න ලද news item එක. මෙය headline එකක් වශයෙන් තිබුණේ strategic focus on expanding economic cooperation කියන එක. මේ මුල් පිටුවේම පළවෙච්ච news එකක්. ඔබට පේනවා මේ අපිට හේ හරහා ඉතාම ලේසියෙන් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්නට පුළුවන් කියලා. He said ඔහු කිව්වා Sri Lanka's foreign policy ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය was historically significant. ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් වුණා. was historically significant. ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් වුණා. ඔහු කිව්වා he said Sri Lanka's foreign policy ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය was historically significant. ඓතිහාසික ලෙස වැදගත් වුණා. citing ගෙනහර දැක්වමින් era යුගය කාල සීමාව යුගය the era ගෙනහැර දක්වමින් citing the era from the late Prime Minister D.S. Senanayaka to Mrs. Sirimao Bandaranaike as a golden period එකක් වශයෙන් රත්තරම් period එකක් වශයෙන් ඊටම වටිනා අගනා period එකක් වශයෙන් as a golden period. එනම් හිටපු අගමැති D.S. සේනානායක මැතිතුමාගේ සිට සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය දක්වා කාලය ඊටම වටිනා අගනා කාලඡේදයක් වශයෙන් එසේ නැත්නම් කාල සීමාවක් වශයෙන් ගෙනහැර දක්වමින් ඔහු කිව්වා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඓතිහාසික ලෙස වැදගත්කමක් තිබුණා වැදගත් වුණා කියලා. He said Sri Lanka's foreign policy was historically significant. ඔහු කිව්වා ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය was historically significant. ඓතිහාසික ලෙස වැදගත් වුණා. citing ගෙනහැර දක්වමින් the era යුගය from the late Prime Minister D.S. Senanayaka to Mrs. Sirimao Bandaranaike as a golden period. ඉතාම අගනා කාල සීමාවක් වශයෙන් ඔය හිටපු අගමැති D.S. සේනානායක මැතිතුමාගේ සිට සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිනිය දක්වා කාලය එම කාලය ඉතාම වටින කාලයක් වශයෙන් ගෙනහැර දක්වමින් ඔහු කිව්වා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඓතිහාසික ලෙස වැදගත් වුණා කියලා. මේක තමයි මෙහි අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. බලන්න ඉතාම වාක්‍ය ලියලා තියෙන ලස්සන මේවා නිතරම පරිශීලනය කරද්දී ඔබට ඉංග්‍රීසි ඉතාම හොඳින් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපේ channel එක සමග නිතරම රැඳී සිටින්න ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට පුළුවන්. That's enough for today.